you very much, Sultan. Our next presenter is Enkhtsetseg Danzan, professor from from Mongolian State University of Arts and Culture. Her presentation is how Mongolians' philosophy of life connects with the tradition of Morin playing. За та бүхний энэ өдрийн түмэн амраа мэдлэн айлтгая. Ингээд Монголоос алс холын Америк улсад ирээд ингээд Монгол соёлыг, Монгол урлагийг судалдаг та бүхэнтэй уулзч байгаадаа би маш их баяртай байна. So good day everyone, and I'm happy to be here from halfway around the world from Mongolia and meeting you all here in the United States and presenting, and I'm delighted. Монголын судлаачид одоо энэ Монгол соёлыг, Монголын морин хуурыг ингээд сонирхож судалж өнөөдөр энд ингэж төвчээртэй сууж тийм ээ өөрсдийнхөө энэ үйл хэрэг болгож байгаа та бүхэндээ нэхий осолж Монгол судлаачдын өмнөөс баярлаж талархаж явдгаа илэрхийлье. First of all, I want to thank you all for being interested in Mongolian music and paying your undivided attention and watching all the lectures and presenters carefully, and for that I thank you. Yeah. За баярлалаа. Ингээд эхлэе. За миний ихтгэлийн сэдэв бол монголчуудын ертөнцийг үзэх үзэл хуурдах уламжлалтай холбогдох гэсэн ихтгэл байгаа. Тэгэхээр түрүүчийн бас нэг зарим ихтгэгчдийн одоо ихтгэлд бол бас давхарцсан зүйл гарсан. Тэгэхээр одоо хэрвээ давхардуулаад ярил үлцэл өчөж байна. So yeah, my topic of my presentation is that the world view or a philosophical view of world of nomadic Mongols, so that similar topics and things have been discussed in previous presentations. So if any of them overlaps, I apologize. За хүн нийлхээс өмнө хөгжмөн нийлээд хөрсөн нийлхээс өмнө ногоо ургана гэдэг энэ хэлцүүгийг бол надад одоо 25 жилийн өмнө одоо өөр Монголын нэрт морин хуурч чи болгоо хэлж өгчээсэн. Энгүүр би ямар санаа хэлэх гэсэн бэ гэвэл хөгжим эртнийх гэсэн санаа. Okay, so this is going to be very hard translation. This is a proverb. So the idea is that before people gets along, the music gets along. Before the land gets along, the grass grows. So I don't know if the actual meaning can be carried and translated in English, but that's an attempt. So sorry. За хуурдахын Монголын хөгжим соёлын үндсэн шинж төрх түүний хөгжлийн хэв шинж зүй тогтолыг тусгасан одоо хамгийн том үзэгдэл байдаг. Морин хуурн хуурдахыг илэрхийлэгч болохынхоо хувьд үндэсний соёл, цаашлбал бүс нутгийн соёл, улмаар байгаль, нийгэм соёлын тодорхой үзэгдлийн мөн чанарыг тань мэдхэд нөлөөлдөг. So the Morin Khuur is an instrument that is played and that should be played, and because of that nature, actually it reflects the geographical location, region, and the particular area's culture even into it. За Монгол оронд нэг эрт цагийн уламжлал эдүүгээ цагийнхтайгаа ингээд холилдсон байх нь хөгжмийн соёл хэдэн зуунаар давхцсан орших мэт сэтгэлийг төрүүлдэг. Энэ монголчуудын ахуйн амьдрал зан заншил нийгэм соёлын орчин ялангуяа урлаг уран зохиолт гүн тусгалаа болсон. Мөн орчин үеийн уран сайхны үзэгдлээс ч нүүдлийн соёлын иргэншлийг хөгжмийн сэтгэлгээний уугуул байдал мэдрэгдэх нь маш өвөрмөц байдаг. Yeah, in Mongolian music scene, you often see that the ancient instruments, like the ancient vibe, is actually mixed together with the modern vibe. So it's something that is common, which I believe it represents that this modernism and the ancient tradition that like existed for a very long time, and yeah, I think it's beautiful. Yeah. За хөгжмийн зэмсэг нь тухайн ард түмний зан үйл их шиг сэтгэлгээний онцлогт нэвтрэх одоо өрөмц объект байдаг. Монголчуудын хөгжмөлөх сэтгэлгээний язгуур шинжийг бид одоо цуур, хуур хөгжмийн аялгуунаас сонсож болно. So every nation's musical instrument actually it's a device to understand the mentality and the ideology of that nation, and in Mongolia's case that instrument and that device is truly Morin Khuur and Tsar.
Хуурч гэж аливаа жавтас төгжмийг тоглогчийг хэлэх атлаа хуурдна гэж одоо ганцгүй морин хуурдал хамааруулж ярьдаг юм онцлогтой. Монголчуудын ертөнцийг үзэх үзэл бэлэгдэл зан үеийн хэв шинжийг шингээсэн мөнгөлчдийн хөгжмийн сэтгэлгээний удмын санг өөртөө агуулсан нэгэн зүйлийн зэмсэг бол морин хур юм аа. It's very interesting to see that, you know, in Mongolian, when you say player, it could be a player that plays any bowed and stringed instrument. But if you say playing, that only belongs to Morin, nothing else. За уламжлалыг баттай хадгалж өнөө цагт ч одоо урлал гоо сайхныхаа хэрэгцээг хангаж хэрэглээ болж байгаагаар нь морин хурыг Монголын номт чавтас төгжмийн зэмсгийн хамгийн төгс бүтэмж буюу төв зэмсэг гэж үзэж болно. So you know, with not only that, for many other different reasons, that we can basically conclude that Morin is the very, you know, central piece of Mongolian musical instruments. Иймээс хөгжим соёлын үзэгдлийн нэг нь монголчуудын хуурдах уламжлал гэж ухаарч болно. Therefore, one of the phenomenon of Mongolian culture and musical culture is like can be seen from that how Morin is actually played. За авиа дуу гэдэг бол анхдагч байдаг. Эртний хүмүүсийн харж байгаагаа дуу авиагаар илэрхийлж өөр хоорондоо ойлголцож байсан. Шин дуу авиа хүнийг байн гайхшруулж хаанаас яаж гараад байгааг тэд тайлхыг ирмэлцсэн. Хөгжмийн онол гоо зүйн зарим үзэл сургаалт хөгжмийн авиа их шиг бол амттай бөгөөд түүний амин гол сүнс нь хөдөлгөөн гэж үздэг. Иймээс дуу авиаг ямар нэгэн ичтэй холбон тайлбарлах болж энэ нь домог болон зохиогдож хөгжмийн зэмсгийн үүслийн талаарх их сурвалжид туслалсан. So in nature, sound is very primitive. So using this primitive tool, people actually communicated to understand each other. And every time there's a new sound, people actually are fascinated about it. So this natural process of evolution actually carried so far, so that, you know, what resulted Morin basically. Монголчуудын эртний сүсрэг бишрэлтэй холбоотой бөө мөргөлийн зан үйлд төмөр хуурыг бөөгийн унаа, хингэргийг оюун санааны төв онгод хөлгөлөх унаа гэж нэрлэж зайлссан. Яванда хэц хингэрэг нь бөөгөөсөө илүү дэгж аягтай, хорио цээртэй, ариун нандин зүйл болж хувирсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн авиг гаргаж байгаа зэмсэг нь явандаа тэргүүлэх байр суурьтай болж хөгжлийн явцдаа янз бүрийн хөгжмийн зэмсэг үүсэх нэгэн үндэс болсон гэж хэмээн үзэж болно. Хорвоо ертөнцийн нууцыг танин мэдэх бэлэгдэл сэтгэлгээг Морин хуурын домогт амин сүс жигүүрт морь дуу авиа гэсэн зан үйлийн гурамсан томьёонд хамааруулж авч үзсэн байдаг. So in Mongolian shamanic rituals, they used to consider that Jews harp is like a vehicle of the shaman, and the drums is actually considered as like a vehicle of the mind. So that was the kind of view. But over time, that these two things actually switched place, and it's interesting to see that every time that the device or tool that makes the actual sound kind of bubbles up to the top in positions, it becomes more like respected, more sacred, and all that stuff is common. I believe that this natural like tendency actually, you know, produced and resulted many like great musical instruments along the way in throughout the history. За хуурын их шиг хуур хөгжмийг бол доо хүн амтан уул ус урмал амтан нүдэнд үзэгдэх үл үзэгдэх техник сэргээн үйлдэлүүлж бүхэл тахлагч арилгаж чаддаг. Хуурын их шиггүй газар хил ам хэрүүл шуугаан ихтэй томчуул цохол бачим хүүхэд айлгамхай уйлхай байдаг гэх мэт итгэл үнэмшлийн зэрэгцээ хуур дуурган гай түтгэрийг зайлуулдаг гэсэн зан үйлийн хувилбарч байдаг. So perhaps because of these reasons, there are so many like seemingly superstitious sayings and conversations everywhere. Like when there's no Morin, adults are angry, kids are like, I don't know, throwing a fist. And it basically, the idea is that, you know, that when there's no Morin, there's always a chaos. So that
the quality of Morin Khuur is actually like calms everybody or like creates this positive atmosphere and energy around it. Уур татдаг айлд сайн агтмор сайн тэмээний буян гişиг тогтно гэж үздэг. За эсвэл so in Mongol it's considered that if the owner or the house head of the household actually plays an instrument, they will have good strong horse and they will have good strong camels. Манай хөгжимчид ч гэсэн хуурын буйнаар гэж ярьдаг. Тийм тэгэхээр бид нар ч өнөөдөр гэсэн хуурын буйнаар энэ тухайн цэвэрлсэн байна. Yeah, and even in Mongolia, all the Morin Khuurists actually say that by the great deed of Morin Khuur, they always say, and probably because of that great deed of Morin Khuur, we are all here today. Нутаг болгонд одоо хуурыг бол эрхэмлэн тавьдаг. Ялангуяа говь нутагт бол одоо жишээлбэл говь нутагт хуураа эрхэмлэн одоо гэрт орж ирсэн хүнд хуураа авч өгнө. Одоо тэр хүн хэрвээ хуурдаж чадахгүй бол одоо номыг нь аваад чавцсан түргэн итрэгсэн одоо зам үйлүүлнэ би. And in every region of Mongolia that Morin Khuur instrument is like very well respected, and it's actually used to show the respect and appreciation towards your guest even. And once the guest arrives, then first thing that in Gobi, Gobi people actually will take their Morin Khuur instrument and give it to the guest. If the guest cannot play, they will just take the bow and touch it with the string as if they've already played it. It's kind of like this expression of respect and appreciation. Одоо жишээлбэл хүүгээ гэрлүүлсэн хүнд бол хуур бэлгэлдэг. Одоо эрэгтэй хүнийг эмэгтэй хүнийг хүүхэн орогт бол хуур бэлгэлдэггүй. Ягаад гэвэл одоо хэрүүл маргаан гарна гэж үздэг. Бас хуурыг орон дээр тавьбал хүүхдээ юм хайвалдаг. So it's so because of all of these, like if you look at the actual tradition, it's kind of interesting because like if your son marries, then you actually give Morin Khuur as a present. But if your daughter marries, then you don't give Morin Khuur because it's considered that they'll always fight, basically, right? And the same thing, like I think someone earlier mentioned during talk, if you put it on the bed, then the kid will always cry or something like that. Тэгээ бас хуурын татлагуудыг одоо стан болгон тий угсаатан болгон янз бүрээр одоо жишээлбэл бас зан үлдээ байдаг. Жишээл баядууд бол илтгэндэг гэдэг татлагыг одоо айлд ороод цай амсдаг шүү дээ. Тэрнтэйгээ адилхан заавал эхлээд илтгэнгээ татдаг. So and in different regions actually like use it like differently. For example, that is specifically in Tatlak, for example, in western region of Mongolia, Bait, there's a Tatlak called Yilkindik, and whoever visits or like they actually do play the Yilkindik as the first thing even before anything like tea or like food or whatever. So that's the first thing that they do. Одоо ганц хүний татлаг гэдэг татлагыг одоо жишээлбэл бэлэвсэн гэрийн татлаг гэдэг одоо татхыг хоригддаг байсан. Жишээлбэл манай хуурч одоо хотон гам бол жоохондоо тэрийг татмар санагдаад ээжтэй загнуулж исэн гэж ярьдаг. So there's a in Tatlak called solitary mass Tatlak, so that and that is basically considered like it's for someone like widow male or like single person. And one of my friend well known Tatlak Morin Khuur player Gambold, actually when he was kid he wanted to learn and wanted to play that tatlak, and his mom got so furious on him. So Монголчууд Morin Khuurаа дээдч гэрийнхээ хойморт одоо залахын зэрэгцээ мөн одоо хуурч байгаа маш хүндэлдэг. Одоо жишээлбэл хойморт хүнддэхин залаад хуурч байгаа мөн одоо хойморт ер нь Morin Khuurч дандаа хойморт суудаг. Тэгээд толгойн нүцгэн хуур татахгүй гэхээс эхлээд нарийн одоо ёс
жайг өдгөөч одоо хэвээр байгаа. Монголчуудын одоо эрхэмсгээр тэгж бүрэн бүтэн хувцастайгаар хуур татж байгаа одоо хамгийн одоо сонгодог зураг бол энэ манай ардын зурагч Үе ядам сүрэнгийн энэ зураг байдаг. Тэгэхээр энэ өвгөн хуурчлаг зургийг бол манай нийт эрдэмтэн Бямбын эрдэмчин санал болгоод тэгээд одоо хин ядам сүрэнгээ зурсан гэсэн. So and just like how the Morin horror is well respected, all the people who play Morin horror, they all equally respected. For example, Mongolians put their Morin horror at the very back of the gear, which is the most respected position of in yurt or in gear. And if you play Morin horror, they the Morin horrorist or Morin horror player will like automatically respected and goes all the way up there and to invited to be sit there before they play. And as far as the playing goes, that there's a tradition that you have to have a hat and proper costumes and all that stuff. Those kind of ideology or like notion or like unwritten requirements, is so to speak, is still carries even today. For example, this painting is from the national people's artist of Mongolia, Uyatonsarang. His painting is called Old Tourist, basically, if I translate it literally, is one of the prime example of that, how Morin horror should be played, in which costume and position, whatnot. And this painting's idea actually came from the famous scholar of Mongolia, Byambing Rinching, and he basically requested this painting to the painter Yatomsorang, and this is the result of their interaction. Манай зарим судлаачид үзэхдээ магадгүй энэ их үгүй тийм ээ одоо өөрөөр хэлбэл Чингис хааныг зурсан байхыг үгүйсэхгүй. Тэгээд одоо Монгол зургийн тэгш хэмээн зохиомж, тэгээд одоо хувцсны бэлэгдлэн, морин хуурчин нам төрх суудлал одоо энэ хураа барих барил бүх юмыг харуулсан. Чингис хааны гэдэг нөгөө социализмын үеэс учраас нөгөө их үгөө дүрслсэн байхыг үгүйсэхгүй. So some researchers actually believe that it's very much possible that the painter actually in a way painted the great Khan, and because you can kind of, if you look closer, you can kind of tell that there's a Mongolian style painting symmetry, and the color and the old man's posture, the way he holds his bow and all that stuff is very carefully painted or like represented. Yeah. Хуурч нөгөө толгой нүцгэн байдгүй гэдэг учир нь бол хүний өсний ширхэг миших мэдээллийг дамжуулдаг. Тэгээд одоо энэтэй бас энэ үзэлтэй бас холбоотой байж магадгүй. Тийм учраас хуурдах давл үсээ ил гаргахгүй малгайгаа өмсөхдөө үсээ далд хийдэг. Мөн одоо гүнзгий цаад утгах нь сайн сайхан ямиг муу юм байнга дагж явдагтайгаа холбоотойгоор эхлийн одоо энэ хуурын татлага эхлийн мууг дартагтай гэсэн бас тэгж холбогдож байна. So it's just a guess, but one of the reasons that the horrorist Morin horror player should have had is that Mongolians used to believe that your hair actually carries a lot of information, and before you play Morin horror, you just need to cover it basically. Yeah. Тэ одоо ерөөсө жирийн нэгэн одоо энэ марг үрсэн Монгол ингэн л ихэл хураа өөрөө хийдэг. Тэрээр гэрийн үнний иш хадны модоор ихэл хурынхаа ишийг хийж ямаа ботхны арсыг татаж сунгаад царыг бүрчгэтнүүд амьдралд маш олон байдаг. Тэдний гарын дорх хамгийн ойрон материал нь бургас мод байсан. Тэгвэл тухайлбал бургасыг залж ханны мод арга шийцгээ хийх нь Монгол ахуйгаас ургаж гарсан. Тэгтэл номын одоо хэлбэр нь бол энэ арганы залж хийсэн ширхэг модтой адилхан харагддаг. Тэгэхээр учир нь монголчууд арганы ширхэг модны тоогоор хүний зовлон нэмгэрдэг гэж үздэг бол Morin хорийн аялгүй хүнд тохиолдолд муу мухаг хөөн зайлуулдаг. Энэ одоо мөн л одоо хүмүүний зовлон нэмгэлж байгаатай адилхантай гэж үзэж байна. Just the ordinary herder, old man or woman, they are capable of making that instrument on their own. So they basically used
make the entire instrument out of like old broken gear, or some of the wooden parts. They put the neck, and once they made the skeleton of the sound box, they can cover it with like some animal, goat, or like baby camel's skin, so that they can produce it, so that they can make the instrument. And actually that in countryside in Mongolia, there's a certain container to carry it's hard to it's so hard to explain what is arak. Huh? Yeah. So carry the fuel. The natural fuel. The old lady is what's on her back. So the one piece is actually curved, and it has to be like in the right shape before it makes that container. And the actual maruhor bow looks like something similar to that. And every time there's something breaks, one piece breaks in that container, we consider that one of the bad thing is one bad thing is not going to happen. It's a good thing, basically, right? So it's similarly, since with the same shape and the way it's played, we believe that through that, maruhor actually pushes out, or like clears any possibility of bad things, or like bad accident, whatnot. За морь бол Монгол амьдрал. Тэгэхээр морин хуурн хүлэг морь адуу сүрэгтэйгээ амин холбоотой. Хялгасыг хялгасаар гэж түрүү ярьсан. Хялгас нь бол дотроо нүхтэй амьсгалж идэг. Тэгэхээр хоёр чавцс нь арга бэлэг бие сэтгэлийн харьцаа. Акимгой одоо манай нийт орчуулагч Акимгой үр хангаан амьд нэгэн малчин үгэнтэй уулзахад тэдний 300 адуун дотор хуурын хялгасан тохирох сүлтэй адуу ганцхан байгаа гэсэн. Тэгэхээр хялгасыг одоо захын мориноос аваад хийчихдгүн жишээ юм аа. Ир хар амьд адууны сүлээр мориныхоо дийл сүл хурд хүчийг хуурандаа шингээсэн байдаг. So Mongolians and horse, they're, as you all know, they are deeply connected. And also that, for making maruhor, you actually use horsehair for everything. And the well-known interpreter Akim once traveled to the central part of Mongolia, which province called Overhanga, and there was old herder was living there, and he had 300 horses, and he told him that, I've got only one horse that could be used, or that horse's tail can be used for Morin horse strings. So it's this kind of shows that, for Mongolians, making a maruhor and make maruhor string is not comes from like, whatever, like ordinary horse, whatnot. So it's a special thing, specifically considering that the horsehair is kind of it has like this tubular shape, and it breathes, and it's kind of emptying the corpus. It's something like that. So За морь гэдэг нь бол одоо бидний унаж идэлдэг энэ мориноос гадна хүний биеийн дотор биднийг одоо ярьж уйлуулж, дуулуулж, үзэж харуулж байгаа мэдрэхүйн чадал бол хийн чадал юм. Хүний биед 10 хий байдаг. Энэ хийг сэтгэл буюу сүнс хөллөж, бүх биеэр тараас сэтгэн бодуулж мэдрүүлж байдаг. Хийг хөлдөг учраас сүнсний унаа болдгоор нь манайх хийг морь гэж хэлсэн. Тиймээс хиймэр гэсэн ухагдхан гарчээ. Яагаад морин хуурын толгойг ногоон өнгөөр буддаг вэ? Энэ нэрийдийн цагийн майдар бурхныг залах хөрөөл тавьж, майдар бурхны хүлэг болгож зардаг. Майдар бурхны байгаа газар нь төгс баясгалан тэнгэрийн орон, ийм сайхан орон төрхийн ерөөл талбаснаар ногоон толгой хийгээ гэж надад хөрөг батлан хэлж өгсөн. Oh, now I got into the territory that I'm not too familiar with. So, but I'll try my best. How do I эхнийх нь юу гэлээ Энхцэцэг шээ юу нөгөө яг морь гэдэг нь унаж идэлхээс гадна бас одоо yeah the horses are actually not only used for
everyday, rudimentary task. It becomes a vehicle so that for humans, I don't know, how do you... Yeah, he... I don't know, it's something like chakra or something, I don't know. Хиймэр гэдгийг хий гэдгийг нь одоо хүний дотор 10 хий байдаг. Тэр хийг уйлж дуулж одоо ингэж гарч. So that, humans have like this 10 different he, okay, I'll just go with he. 10 different he. So this he actually affects every people to produce like certain emotion and things like that. In a sense that he becomes a vehicle of your characteristic, your mood, I don't know, it's basically like, something that defines you, so that when you put together that word he together with horse or mur, himer, that word becomes that what Kip was talking about, like suns and himer and energy and all that stuff. That's actually the origin of the notion of like why this word, how this word originated. But because like if you translate it literally, it means like empty or like empty horse. It's almost like sounds like, but it's like same thing. Like if you say free, it could be free as in like freedom, or free as in like no cost, right? So it's the same thing, that the version of that he is like, it's actually vehicle of your own emotion. So that's the he. Oh yeah. So also there's a Buddhist influence, that why many Morin horses actually have green head. It's actually from Buddhist tradition that the matters of vehicle or matter is a Buddhist like one Buddha, and that Buddha's vehicle or the horse is actually green. So that's why you paint your Morin horse head with green to symbolize that this is my horse, is actually the Matter Buddha's vehicle, basically. That's the reason for the green color. За бас нэгэн зүйл бол одоо бүх нутгийг хэрэн дамсан морины сэдв татлага эзүүд нь морины явдал юм уу, морийг хүнчлэн үзэл сэтгэлгээ юм уу, эсвэл ертөнцийг одоо ертөнцийн хөгжил хөдөлгөөн юм уу гэсэн асуулт гарч ирнэ. Ингэж авч үзвэл морины явдал нь нэгдүгээрт их хуурын сан, хоёрдугаарт Монгол хүний хөгжил хөдөлгөөн сэтгэлийн эрчим, гуравдугаарт энэ эрчим сэтгэлгээнд дор нэгэн үндэстэнд нэгдэн оршиж буй гэсэн санаа. So this so wherever you go, you'll see that every piece that is played, pretty much most of the pieces that are played in Morin horse actually symbolize and represents the rhythm of walk of horse, or like riding, running, whatever. This is basically the idea of that, whether it basically explains, or maybe there's more to it in a sense to understand that why Morin horse pieces are played that way, because these rhythms, this entire nation's rhythm is in sync with the horse walking, or like horse gamo. There's a word for it. I'm drawing blank here now. Доктор Жансан оров хэлэхдээ Монголчуудын хөгжмийн сэтгэлгээний үндсэн зарчим нь хөдөлгөөн эрчимтэй болон бус бясалгал, орон зай, туйлын их тэмүүлэл мөн. Энэ тэмүүллийг Morin хуур авчулсан гэсэн одоо өгүүлэмжүүл үнийг бас баталж байгаа. So this idea of this simple rhythm of connected to horses actually represents to something much bigger. And Dr. Jansan once said that the Morin horse in Mongolian music is not about that rhythm of horse entirely, but if you look closer, it actually represents the meditative desire for Mongolians, the way they see the whole world. За цаг хугацааны болоод орон зайн мэдээллийг одоо хуур өөртөө хадгалж ирсний захын жишээг бол одоо мэдлэрийн наадыг гэдэг.
энэ одоо татлагаас харж болно. Энд бол моднон дотроос огтлж лавлавал морины сүүлнээс сугалж авлаа. Ингээд манус эхлээрээ надыг годон барилдаа сайхан хэлээр ингэ явчих. Тэнгүүд эндээс харахад бол одоо морины сүүлнээс сугалж авна. Тасалж авах шиг хэрчиж авахгүй гэсэн үг тийм. Тэгээ гануун дээрээ тавих гээд хэрхэн яаж хилдэх арга гээд танин мэдхэн олон аргын одоо мэдээллийг өөртөө агуулсан. Ер нь монголчуудын хуурдах уламжлал нь өөрөө уламжлал шинжлэлийн зохис тэнцвэрт харьцаанд хөгжиж ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь хөгжлийнхээ явцад аяа аялгауны мөн чанарыг орт тас өөрчлөхгүйгээр ямагт уламжлалаа шингэн хөгжиж байсан тэр уламжлалыг манай одоо үе үеийн хуурчид утан дамжин үлж ирсэн. So one of the example is that there's a tatlog named "Let's Play with Our Equal." So in that piece they actually say like pick a wood and pick a horsehair and make the equal and let's play together. But actually, if you pay attention to the words, it actually says like pick a horsehair, not the cut the horsehair. So that means that when they take the horsehair for the equal strings or whatever that, they don't use any metal or like knife scissors to cut it. They actually pick it. So all these like little details actually, this oral tradition actually carries the knowledge of how things are, or the equal or Morin Khuur needs to be constructed and played and all that stuff. So now I'll go into the conclusion. Oh. За энэ хүн нүүдэлчдийн одоо ертөнцийг үзэх үзэл нь бидний хөгжмийн сэтгэлгээний илэрхийлэл болж байгаль дэлхийдээ уялдан зохицож одоо нүүдэлчдийн хэм маяг нь хуурын их шиг аялгаунд нэвт шингэсэн. За Morin Khuur бол ер нь монголчуудын газар зүйн биодетерминизм, мөн аж амьдралын биодетерминизм, сэтгэлгээ, психодетерминизмын орчинтой холбоотой гэдэггүй. Энэ тэдний үндэсний сэтгэлгээг мөн ухааны төгс илэрлэж. Yeah, I think this software glitch, so some of the pictures are actually shown blank. But what Dr. Enkhcetseg says is that all these ideas and research, it actually points to one thing. Basically, the Morin Khuur is for many Mongolians, it's a determination or like it's a geographical, almost like an identity, I would say, and also biological, also mental. So those three things actually like really well expressed and understood through Morin Khuur, well, whichever region you go to Mongolia. Morin Khuur гэдэг хөгжмийн зэмсэг нь өөрөө дүрслэл, бэлгэдлийн шинжтэй хөгжмөөс гарч байгаа аялгау нь болохоор өөрөө цаг хугацаа их шиг сэтгэлгээг харуулдаг. Хөгжимч нь өөрөө зан заншил, ёс суртахуун, соёл хийгээд монгол хүний үзэл баримтлал, ертөнцийг үзэх үзлийг тэгч хэмээн үзэж байна. So that's why when you look at Morin Khuur, it's actually Morin Khuur itself is symbolic, and the melody that it produces is actually the or like mentality of it. And the хуурдах нь юу гэсэн бэ? Хуурдах нь хөгжимч нь өөрөө хөгжимч нь зан үйл сэтгэлгээ. The Morin Khuur player itself actually represents carries and represents the tradition. So those all three things actually tied together in one place in Morin Khuur, so that it carries all that is needed to pass down to the next generation, basically. Одоогоос 17 жилийн өмнө доктор Петр Машин Монголд байхад нь би асууж ирсэн. Одоо Morin Khuur юугаараа монгол хөгжим юм бэ? Тэнгүүд нэгдүгээрт бол энэ бол бэлгэдлийн шинжтэйгээр монгол хөгжим, хоёрдугаарт одоо хөгжмийн зэмсэг гэдэг утгаараа монгол хөгжим юм а гэж надад хариулж ирсэн. Энэ бас хэлмээр. So I also want to recall this that our the chair of this panel, Dr. Peter Marsh, was in Mongolia 17 years ago, and at a time I asked him that, why do you think Morin Khuur is Mongolian instrument? And he told me, I remember he told me that first of all, it's symbolic. That's why it's Mongolian. And the second, the second is it's a musical instrument. That's why it's Mongolian. So I remember that's what he responded to me.
So I want to mention that because it's something similar to what I'm talking about. За эцэст нь монголчуудын одоо ертөнцийг үзэх үзлийг бол тэнгэр шүтлгээс салган авч үзэх юмч боломжгүй. Тэгэхээр тэнгэртээ итгэж нар сараар он цагаа тоолж тэнгэрийн альсыг харж амьдрал ахуй ганц сүргээ зохицуулдаг, тэнгэртээ ярилцдаг, тэнгэрийн тухай ухаан бодлоо урлаг, уран сайхан шүлэг дуу хурандаа шингээсэн монголчуудын орон зайн огторгуулах сэтгэлгээний илэрлэл. So in the end, it's Mongolians, Mongolian Morin and Tengrism actually inseparable. So because the Tengri is where the sun and moon, and Tengri is the one who decides how the next day is gonna be, basically, so that nomads have to talk and understand Tengri so that they can live safely, freely, and so because of this very basic or like connection or requirement or the dependency, that it's impossible to separate that Tengrism or Tengri worshipping of Tengri from Mongolian tradition and Mongolian culture. Одоо тэнгэрийг бол морин хууртай холбон хэлсэн афоризм одоо хэлц өгвөл дэндүү олон тэндээс зөвхөн хоёрыг хэлэх талаар энэ дээр байна. Их шиг тэнгэр хуур, эзэн тэнгэр хуурчид. Морин хуур тэнгэрээс бууж ирсэн хөгжим шингээр одоо энэ хэлц өгвөл маш олон. Yeah. So because of that, there's so many aphorisms that references Tengri and Morin Hor. One of them is that melody Tengri Morin Hor was the Lord Tengri of Lord Tengri Morin Hor players. So if I translate that literally directly, so that's the idea of that how Mongolians consider that Morin Hor is like in the same level as like Tengri. So basically the instrument came down from Tengri. За эцэст нь одоо бие сэтгэл гэж хоёр хэлхсэг хэлж байгаа. Тэгээ бие сэтгэл нь одоо үйлээр нэгдээд аялгууд угарах энэ гурван чанарын одоо цогцыг одоо морин хуур гэж авч үзэж байна. So finally the two strings is actually a kind of representation of that the body and soul, so that when the body and soul gets together and produce sound, it basically becomes complete. So that's the idea of the general idea or notion of Morin Hor. Ингээд морин хуурын урлагийг бол зэмсэг урлаггүй, их шиг урлаггүй, сэтгэл урлаггүй гэсэн гурвын нийлбэр бөгөөд энэ цогц одоо гурвын цогц илэрхийлэл бөгөөд дээрээс нь монгол соёлын элементүүд нэвтшин гэсэн байдгийг та бид мэднэ. So зэмсэг урлаггүй, их шиг урлаггүй, сэтгэл урлаг. So in larger sense, the art of Morin Hor is actually divided, considered to be like three pieces of art, basically. One is the making of the instrument, I guess like closer to luthiery, and the second one is like the art of melody, and the third one is art of mind or soul. So that these three things gets together to make a complete art of Morin Hor. Ингээд ихтгэлээ морин хуур айл гэрийн жаврыг үргэн Монголын жаврыг ч үлсэн цаашлаад дэлхийг тайтгаруулна гэсэн Чингис хааны одонд одоо яруу найрагч минь дойгийн үгээр тусгаж байна. So I wanna end my presentation with this famous Mongolian writer Mindoyo saying that Morin Hor actually purifies and brings warmth to every home, every family, and even does so to entire Mongolia. And if you go even further, and it will do the same to the whole world. За баярлалаа. Thank you.